hope you're doing well and welcome to the 7th lesson of American idioms. In this lesson, we're going to be working on 23 more expressions and idioms that you can use them for your everyday conversations. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدید به درس هفتم American idioms یا ایدیم های آمریکایی. توی درس امروز می‌خوایم 23 تا از 23 تا ایدیم و عبارات دیگه، اصطلاح دیگه رو با هم بررسی بکنیم که بسیار مفید هستن برای مکالمه‌های روزمره‌تون. همونطوری که می‌دونین بچه‌ها این درس خیلی خوب هستش، هم برای لیسنینگتون، هم برای پرونانسیشنتون و هم برای یادگیری لغت‌ها، عبارات‌ها و اصطلاحات پرکاربرد. و کسایی که حالا همیشه این درس رو دنبال میکنن میدونن که قبل از اینکه ما شروع کنیم این عبارات ها رو بررسی بکنیم، متن درس و همراه فایل صوتی رو با هم دیگه میبینیم. عبارات هایی که قرار هستش با هم دیگه کار بکنیم به صورت ایتالیک یا کج براتون نوشته شدن. اون عبارات هایی هستن که امروز با هم کار میکنیم. پس بریم درس امروز رو با هم دیگه ببینیم و بشنویم و برگردیم سراغ عبارات های امروز. Welcome to Now We're Cooking, where eating gourmet doesn't have to cost an arm and a leg. Each week we break down culinary masterpieces from world-famous chefs and take you step by step from choosing the right ingredients to serving them up. Today we've got a lasagna by our guest chef Vincent Charbel that will knock your socks off. I mean, it's really out of this world. Chef Charbel is here with us to share his recipe and teach us a few tricks of the trade. Welcome, Chef Charbel. Thank you for joining us. Thanks for having me, Brian. The lasagna we'll make today is your own recipe? Yes? And we'll make it all from scratch. Certainly, and all with fresh ingredients. That's really the secret to top-notch cooking. When did you first dream up this special lasagna? About 8 years ago. I was eating at a friend's party and realized how lifeless most people's lasagna is. I wanted a lasagna with zip, something that would stick to the ribs but wouldn't weigh you down. So I went home that night and baked about 15 trays of it until I came upon this recipe. Incredible! It took some time, but you really came up with something unique. Well, let's get started. As usual, here on Now We're Cooking, to prove that even amateurs can make meals to die for, we invite a member of our studio audience to lend a hand in the preparation of the dish. Today we have Beatrice from San Diego. Welcome, Beatrice. Hello. Are you ready? I'm really a terrible cook. That's why you're here, Beatrice, to show the world that you too can make exquisite food. Just give it your best shot. Okay, I'll try it. I guess the proof is in the pudding, or at least the lasagna in this case. That's right. Okay, let's take a short commercial break and then we'll pick up with our lasagna where we left off. Hello, welcome back to Now We're Cooking. During the commercial break, we mixed the cheeses and spices, boiled the noodles, and made a sauce from homegrown tomatoes. So now we're ready to put this baby together. I think I overboiled the noodles. No, Beatrice, you did fine. You caught them in the nick of time. Well, that brings up a good point. For lasagnas or any pasta dish that will be baked or reheated later, you want to undercook the noodles. This prevents them from getting soggy when you recook them later. Absolutely, Brian. So, let's get to it. You might notice that Beatrice has laid out the noodles flat while we were waiting to use them. This is so they don't dry in weird positions before we get a chance to put the lasagna together. Great. Now, the rest of this is really a piece of cake. You said it. We're just going to put down a layer of noodles, then sauce, then cheese, and keep on like that till we fill the tray. Here, Beatrice, you try. Okay. Now, to give this lasagna some kick, you want to lace the lasagna throughout with a grated cheese that has bite. Beatrice is using a nice, robust pecorino cheese. Looking good, Beatrice. Thanks. While Beatrice finishes up here, I'll show you a tray that I finished and baked ahead of time. Let me help you. Can our cameras get a shot of that? Now that's a lasagna you can sink your teeth into. Thanks, Mr. Charbel. That's all for our show today. Folks, as always, don't forget what we always say here at Now We're Cooking. The devil's in the details, and the secret's in the sauce.
خب بریم سراغ 23 تا عبارت امروز. نمیدونم چند نفر متوجه شدین، فکر کنم خیلیاتون متوجه متن درس فایل صوتی شدین. درس امروز راجع به آشپزی بود و یک حالت مصاحبه یا کانورسیشنی بود بین 3 تا فرد مختلف که یه حالت برنامه تلویزیونی بودش که کسی رو دعوت کرده بودن که داشتش راجع به لازانیا صحبت میکرد براشون. اما عبارتایی که تو این درس به کار برده شدن به این معنی نیستش که فقط برای آشپزی و موارد مشابه استفاده میشه، برای چیزای دیگه هم میتونه استفادهش کنین. بریم سراغ عبارت اول. Number 1. To be cooking. To be cooking. That's it. Now we're cooking. That's it. Now we're cooking. To be cooking means to be right on the track, to be on a roll with something, to make a very good progress, to do something properly. وقتی میگیم to be cooking یعنی یه چیزی رو طبق برنامه پیش بردن، یه چیزی دقیقاً مطابق اون برنامه‌ای باشه که یا اون هدفی باشه که برنامه ریزی شده، یه چیزی رو به درستی انجام دادن. To do something properly, to be on a roll with something, to make a good progress, or to be right on the track, to be right on the track. درست روی مسیر بودن. That's it, now we are cooking. That's it, now we are cooking. خودشه، داریم طبق برنامه پیش میریم. بعضی وقتا ممکنه بشنم توی سریالا مثلا یا توی فیلم ها میگن که what's cooking، یا مثلا یکی میاد تو اتاق یکی واردش میشه what's cooking here. به این معنی هستش که what's going on here or what are you planning here. چه خبره اینجا، چی کار دارین میکنین، چه برنامه‌ای دارین میریزین. Number 2. To cost an arm and a leg. To cost an arm and a leg means to be very expensive. To be very expensive. For example, this house costs an arm and a leg. This house costs an arm and a leg. An arm and a leg. یه دست و یه پا میارزه یعنی it's very expensive. It's overpriced. خب اینم دقت کنیم بچه. This house costs. چون که این هاوس هستش و سوم شخص هستش بهش این اس رو اضافه کردم. This house costs. It costs. Number 3. To break something down. To break something down means to divide something into smaller parts or smaller pieces so that you can do it better or so that you can understand it more easily. For example, let's break the question down to solve it better. Let's break the question down to solve it better. بچه break something down قشنگ معلومه. Break something down یه چیزی رو خورد کردن. To divide something into smaller pieces so that you can do it better. So that you can understand it more easily. یه چیزی رو خورد بکنید، divide بکنید به قطعه های کوچکتر که راحت تر بفهمیش، راحت تر انجامش بدی. Let's break the question down to solve it better. بیا این سوال رو خوردش بکنیم که بتونیم بهتر حلش بکنیم. To break something down. Let's break it down. Let's break it down. Number 4. Step by step. Easy peasy lemon squeezy. Don't worry, I'll teach you everything step by step. Step by step means little by little. Little by little. یواش یواش، قدم به قدم. Don't worry. نگران نباش یا نگران نباشین. I'll teach you everything step by step. من همه چیز رو قدم به قدم بهتون یاد میدم. Number 5. Out of this world. Out of this world. که اگر بخوایم اینو سریع‌تر بگیم ممکنه به این صورت بشنوین. Out of this world. Out of this world. Out of this world or out of this world means something which is extremely good. Something which is incredibly good. Something very, very good. یه چیزی که خیلی خوبه. For example, man, the food here in this restaurant is out of this world. Man, the food here in this restaurant is out of this world. مرد یا پسر یا حالا مثلا رفیق، غذای این رستوران خیلی خوبه. It means the food here in this restaurant is incredibly good. It's extremely good. It's very, very good. It's fantastic. همه اینا معنی میده. Out of this world. Number 6. Tricks of the trade. Tricks of the trade. We have something similar to this in Farsi which goes like فوت کوزه‌گری.
Tricks of the trade means the information that an experienced person can share with you so that you can understand something, so that you can understand the ABCs of something, or so that you can use the same information to produce something with a very good quality. Tricks of the trade. اطلاعاتی که یک فرد با تجربه میاد با تو شیر میکنه که یه چیزی رو به خوبی انجام بدی یا یه محصول با کیفیت تولید بکنی. همون چیزی که ما تو فارسی بهش میگیم فوت کوزه‌گری. For example, you need to learn the tricks of the trade if you want to be successful. If you need to learn the tricks of the trade if you want to be successful or if you want to be successful. تو باید فوت کوزه‌گری یا فوت و فن این کار رو یاد بگیری اگر که میخوای موفق باشی. The tricks of the trade. Number 7. From scratch. From scratch means from the beginning. From the beginning. From zero. From the beginning. Let's build the computer system from scratch. Let's build the computer system from scratch. بیا این سیستم کامپیوتر رو از بیس از صفر از ابتدای ابتدا بسازیم. یا he built his house from scratch himself. He built his house from scratch himself. اون خودش خونش رو از صفر ساختش. Number 8, top notch. Top notch is a very practical word. Top notch is an adjective. Is an adjective and means with a very good quality or something or extremely good, again, like out of this world, incredibly good. It could be used for either a person or a thing. ما میتونیم از top notch برای یا آدم یا شی استفاده کنیم. For example, the restaurant's really top notch. The restaurant's really top notch. این رستوران واقعا بهترین کوالیتی رو داره یا فوق العاده است. Is extremely good. The restaurant's really I don't know, good. The restaurant's extremely good. The restaurant has a very good quality مثلا. حالا for a person اون وکیلی هستش که کارش رو میدونه. He's a top-notch lawyer. He's a lawyer who knows his job. Number 9, dream up. Dream up. Dream up means to invent something, to all of a sudden invent something. Out of the blue, invent something. When did you first dream up this special food? When did you first dream up this special food? تو کی برای بار اول این غذای خاص رو دریم اپ کردی؟ یهو یعنی خلقش کردی. یهو out of the blue از ناکجا یهو اومد به ذهنت خطور کرد و خلقش کردی، اینونتش کردی. Number 10, zip. Zip. دقت کنید بچه‌ها زیپ نمیگیم. ما مثلا تو فارسی میگیم زیپ شلوار، زیپ بولیز، میگیم زیپ، ولی تو انگلیسی صدای ای کوتاست. Zip. I'd like to always give a little bit of zip to my classes. I'd like to always give a little bit of zip to my classes. Zip means spice, means energy, means enthusiasm, means I don't know, all of this, like energy, good vibes, spice. وقتی میگیم به یه چیزی میخوام زیپ بدم یعنی میخوام بهش انرژی بدم، رنگ و لعاب بدم، بهش انرژی خوب بدم، نمیدونم بهش شور و اشتیاق بدم، بهش سپایس بگم. حتی مثلا بیشتر ممکنه اینو به صورت اسپایس بشنوین، سپایس، یا یعنی وقتی مثلا به غذا اسپایس میدین یعنی بهش طعم میدین. شما اسپایس رو مثلا توی محاوره میتونید به همه چی بدین. مثلا به کلاساتون اگر اسپایس بدین یعنی کلاساتون رو پر شور و شوق بکنین. I'd like to always give a little bit of zip to my classes or I'd like to always add a little bit of spice to my classes. دوست دارم همیشه به کلاسام یه ذره اسپایس بدم که شور و شوق داشته باشه. Okay, number 11. Stick to the ribs or stick to one's ribs. This is so practical. I'm sick and tired of eating vegetables all the time. Give me something that sticks to my ribs. خب. We have the exact same thing in Farsi, which goes like گوش بشه بچسبه به تنم. یه چیزی که بچسبه بهم. دقیقاً بچه‌ها stick to the ribs or stick to one's ribs, like my ribs, his ribs, your ribs, no difference. خب
یعنی stick یعنی چسبیدن، rib هم که یعنی حالا مثلا rib میشه اینجاها دنده میشه، ولی کلا معنیش یه چیزی که بچسبه به تنت، همونی که تو فارسی میگیم. I'm sick and tired of eating vegetables all the time. من از خوردن سبزیجات دیگه خیلی خسته شدم. I'm just so sick and tired of it. یعنی دیگه خسته شدم، دیگه نمیکشم. Give me something that sticks to my ribs. یه چیزی بده که بچسبه بهم، یا یه چیزی بده که گوش بشه بچسبه به تنم. That's me. Give me something that sticks to my ribs. یه چیزی بده که قشنگ بچسبه به تنم. خب بریم 12 تا عبارت دیگه مونده توی تخته دیگه با هم بررسی کنیم. خب بریم سراغ تخته دوم. Number 12. To weigh someone down. To weigh someone or somebody down means to make someone feel tired so that he or she cannot walk or do things properly. یه چیزی که یه فردی رو خسته بکنه که نتونه درست مثلا راه بره یا کاری رو انجام بده، یا سنگین کردن. اگر بخوام در رابطه با غذا صحبت کنیم، for example, healthy food would never weigh you down. Healthy food would never weigh you down. غذای سالم هیچ وقت تو رو سنگینت نمی‌کنه. بعضی غذا رو می‌خوری سنگین میشی، نمیتونی تکون بخوری. منظورش اونه. البته بچه‌ها weigh someone down میتونه برای یه حالت دیگه هم استفاده بشه. مثلا too many responsibilities when you're young can weigh you down. Too many responsibilities when you are young can weigh you down. مسئولیت های خیلی زیاد وقتی جوان هستی میتونه بهت فشار بیاره یا روشونت بار بذاره یا روت یه بار سنگینی رو وارد بکنه. Too many responsibilities when you're young can weigh you down. Let's go through number 13. To come upon. To come upon. To come upon something or somebody means to come across something or somebody. Means to find or discover something by chance. To find or to discover something or somebody by chance. یه چیزی رو شانسی یهو بهش بر بخوری، یا مثلا داری تو اینترنت میچرخی come upon something بکنی یا come upon somebody بکنی، یهو با یکی روبرو بشی یا یکی رو ببینی. پس to come upon و come across دو تا phrasal verb هستن که synonyms هم هستن. For example, I came upon this book in the library or I came across this book in the library. من این کتابو توی کتابخونه یهو پیداش کردم. For example, I found this book in the library by chance. این کتابو by accident or by chance. من این کتابو توی کتابخونه شانسی پیدا کردم. Number 14 is also very practical. To come up with something. To come up with something means to make something for the first time. To think of something for the first time. یه کالوکیشن بسیار خوبم میتونیم با این استفاده کنیم. چی هستش؟ I first came up with this idea when I was a student. بچه‌ها این خیلی 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 در زبان انگلیسی استفاده میشه. To come up with an idea. To come up with this idea. و یعنی یه ایده رو یهو تو ذهنت جرقه بخوره. To come up with an idea. To come up with something. I first came up with this idea when I was a student. من برای بار اول وقتی که دانشجو بودم این ایده به ذهنم خطور کرد یا این ایده به سرم زد. Number 15. To die for. To die for. It's also very practical. To die for دیگه معنیش معلومه. When something is really good that you can die for. یه چیزی که خیلی خوب باشه و تو براش بمیری. For example, my mom cooks such delicious food that you can die for. My mom cooks such delicious food that you can die for. مامان من غذای خوشمزه‌ای درست میکنه که میتونی براش ببینی. بچه‌ها حالا یه چیزی بهتون میگم. food هم میتونه countable باشه هم میتونه uncountable باشه. اگر منظور تایپ غذاهای مختلف، انواع غذاها، میتونیم به عنوان countable یک noun countable یا قابل شمارش استفادهش کنیم و بهش اس جمع بدیم. اگر نه فقط یک نوع غذا منظورمون هستش نمیتونیم جمع ببندیمش. My mom cooks such delicious food that you can die for. مامان من غذایی درست میکنه، غذای خوشمزه‌ای درست میکنه که میتونی براش ببینی. حالا من اینو مثلا میتونم بگم My mom cooks such delicious foods that you can die for. اگر اونجوری بگم یعنی انواع گونه‌های مختلف غذایی.
ولی کلا هم میتونه countable باشه هم uncountable باشه. Number 16. To lend a hand. اینو قبلا بهتون درس داده بودم. To lend a hand means to give someone, to give a helping hand to someone. To give a helping hand to someone or to help someone. اینو قبلا تو قسمت درس چجوری به دیگران کمک کنیم بهتون یاد داده بودم. To give a helping hand to someone or somebody. به یکی دست کمک دادن که اینو میتونی حذفش کنی. To lend a hand or to give a hand. For example, can anyone lend a hand please? میشه یکی کمکم کنه. Can someone help me please? Can anyone lend a hand please? Number 17. To give your best shot. To give your best shot. بچه این عبارت به شدت در زبان انگلیسی استفاده میشه. To do your best. To do your best. To do your best means to give your best shot. بهترین چیزی که میتونی رو ارائه بدی. For example, I have an audition tomorrow. I should give my best shot. I have an audition tomorrow. I should give my best shot. من فردا یه آدیشن دارم. باید بهترین خودم رو ارائه بدم. بهترین چیزی که تو آستینم دارم رو براشون رو بکنم. آدیشن بچه مثلا امتحان خوانندگی میگن وقتی مثلا میگن من آدیشن دارم، مثلا امتحان دارم که برم رو صحنه یه چیزی رو ارائه بدم، مثلا خوانندگی بکنم یا مثلا یه اجرایی داشته باشم، به اون میگن آدیشن. I should give my best shot. باید بهترین خودم رو ارائه بدم. Give your best shot. Don't worry. Just give your best shot. نگران نباش، فقط برو و بهترین خودت رو ارائه بده. Number 18. The proof is in the pudding. اوکی بچه the proof is in the pudding یک عبارت هستش که جدیدن ها بود، نه که خیلی جدید مثلا خیلی هم دیروز، نه، یک اصطلاحی هستش که از اصطلاح قدیمی the proof of the pudding is in eating it ساخته شده. حالا اول قدیمیش رو نگاه کنین. The proof of the pudding is in eating it. The proof of the pudding is in eating it means if you want to make sure about the quality of something, you need to try it first. If you need to, for example, make sure about the taste of a kind of food or the taste of something, you need to eat it first and then give your opinion. اگر میخوای راجع به کیفیت یا مزه یه چیزی مطمئن بشی، اول باید بخوریش دیگه، مسلما نمیتونی که رو هوا جاجش بکنی، باید امتحانش بکنی بعد جاجش بکنی. این دقیقا همینه. The proof اون چیزی که اثبات میکنه، اون چیزی که the proof of the pudding که هم پودینگه دیگه، دسری که میخوریم is in eating it. یعنی تو اول باید این پودینگه رو بخوری، بعد ببینی خوب شده یا بد شده، یا بعد راجع به کوالیتیش نظر بدی، بعد جاجش بکنی. حالا این اصطلاح فقط واسه پودینگ استفاده نمیشه، برای همه چیز میشه استفاده بشه. وقتی بخوایم بگیم یه چیزی رو قبل از اینکه نظرتو بدی باید امتحان بکنی، یا بذار ببینیم اصلا کار میکنه که بعد نظرمون رو بدیم. حالا این رو از رو این ساختن. The proof is in the pudding. The proof is in the pudding. اون چیزی که ثابت میکنه تو پودینگه. یعنی تو پودینگ اگر بخوری میفهمی خوبه یا بد. For example, I worked so hard for this engine to work properly. Now let's see. The proof is in the pudding. Let's see how it works, or let's see how it goes. I tried so hard for this engine to work properly. Now, the proof is in the pudding. Let's see how it works. من برای این موتور خیلی کار کردم که درست کار بکنه. این که ثابت بشه که واقعا درست کار میکنه یا نه، تو اینه که من روشنش بکنم، ببینیم چجوری کار میکنه. The proof is in the pudding. Number 19. In the nick of time. In the nick of time means right in time. درست سر موقع. For example, you arrived just in the nick of time. تو دقیقاً به موقع رسیدی. You arrived just in the nick of time. تو دقیقاً به موقع رسیدی. Number 20, lay out. Lay out or lay something out or lay out something means to spread something on a flat space. یه چیز رو روی سطح صاف spreadش بکنی. Spread out. بچینی. For example, lay out the meat on the pan. این گوشت رو روی پن، روی قابلمه، روی مایتابه بچینش، یعنی صاف بذارش. Lay out the meat on the pan. Number 21. Sink your teeth into. Sink your teeth into.
اول مثالش رو ببینید. That's a kind of story that you can sink your teeth into. That's a kind of story that you can sink your teeth into. Means when you can sink your teeth into something means that you really enjoy it. You get so involved with it. You enjoy it. وقتی که دندون تو توی یه چیزی سینک میکنی، غرق میکنی، یعنی ازش خیلی لذت ببری، یعنی خیلی دوستش داشته باشی، خیلی انجوی بکنی، خیلی باهاش ارتباط برقرار بکنی. That's the kind of food that you can sink your teeth into. That's the lasagna that you can sink your teeth into. این اون لازانیایی که تو میتونی بری توش، یعنی میتونی بری اصلا کلی ازش لذت ببری. That's a kind of story that you can sink your teeth into. این از اون مدل داستان است که تو میتونی قشنگ غرق بشی توش، میتونی کلی ازش لذت ببری. To enjoy something very much. Number 22. The devil's in the details. The devil's in the details means some little details can make a huge difference. Little details can make a huge difference. Or you need to pay huge attention to the details. تو باید به جزئیات خیلی دقت بکنی. معنیش یعنی چی؟ شیطون توی جزئیاته، یعنی جزئیات رو حواست باشه. For example, make sure you read it carefully. The devil's in the details. مطمئن شو که با دقت میخونیش، به خاطر اینکه شیطون تو جزئیاته. یعنی چی؟ یعنی همیشه چیزای مهم تو جزئیات اومده. And the last one, the secrets in the sauce. The secrets in the sauce means the secret or some secrets can make something valuable and precious or delicious. Or if you're talking about food, make something tasty. secret حالا یک راز یا رازهایی که یه چیزی رو ارزشمند میکنن، خوشمزه میکنن، تیستی میکنن یا هر چیزی. The secrets in the sauce. راز در سس هستش. Some secrets that make something delicious, valuable, precious. secret ها یا رازهایی که یه چیزی رو خیلی مثلا جذاب میکنن. How do you make such delicious meals? How do you make such delicious meals? تو چجوری غذاهایی به این خوشمزگی درست میکنی؟ Well, the secrets in the sauce. The secrets in the sauce. یعنی رازش تو سسشه. یعنی چی؟ یعنی یه سری سیکرت دارم، یه سری راز دارم بهش اضافه میکنم که خوشمزهش میکنه که معمولا هم به هیچ کس نمیگن. Well, the secrets in the sauce. The secret is in the sauce. خب این از 23 تا عبارت امروز. امیدوارم که لذت برده باشین. بچه‌ها بعضیاش مثل یه سری فریزال ورب ها یا مثل یه سری کالوکیشن هایی که بهتون یاد دادم خیلی خیلی پرکاربرده. همیشه بهتون میگم وقتی که مثلا 23 تا عبارت توی درس میبینین اصلا و ابدا لازم نیستش که هر 23 تاشو یاد بگیرین. شما میتونید 2 تاشو انتخاب بکنین و 2 تاشو مدام استفاده بکنین. بقیه‌اش هم خوبه که بدونین که اگر جای شنیدین بدونین مفهومش چیه، معنیش چی هستش. مثلا اگر شنیدین گفتش the devil's in the details، نگین یعنی چی شیطون تو جزئیاته یعنی چی. امیدوارم که لذت برده باشین. هر کدومو که دوست داشتین حتما انتخاب بکنین و مثالای خودتون رو این پای ما با اشتراک بذارین که هم ما ببینین لذت ببریم، هم دوستاتون ببینن و بتونن از مثالهای شما استفاده بکنن. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye bye.